This video is sponsored by epariksha.in. Here we are back again on Reminisce with Ash. We will be taking you forward into today's edition of Reminisce with Ash. It will be more about Sachin Tendulkar, the man who will be celebrating his birthday tomorrow, and he's given some innumerable memories to all of us, and we will be discussing those memories, mainly the memories that I have had watching Sachin bat and watching Sachin bat. One second, guys, I am searching. I know all of you want to go live with me, but I'm trying to find out where the person I need to go live with is around. I'm not able to find him here. Hey. Sorry for the confusion. Hi. Yo, Ash. First of all, thanks so much. I know why I'm smiling. I just heard you speak Hindi. I thought Satyama Sulran Chikave was something else. No, but I mean, I thought I should speak Hindi with you today because of the Chapati song that we have seen you very famously sing. And तो हम हिंदी में भी बात कर सकते हैं ना आज? Jarur. But today is about Sachin. So I hope you know that we are not going to be talking about Marco as much as we'll be talking about Sachin. That's for another day. Sure. So tell me something, SF. I'm very well aware that you are a big cricket buff, and so are you about movies. But what do you remember about Sachin Tendulkar the most? You must have not missed many test matches or many matches at Chepauk. So what do you remember the most? No, actually, unfortunately for me, the matches that I could see in Sachin in Chepauk were not the classics because we were not old enough to make our own decisions or cut school for that matter. So the classic that the series clinching match in Chennai and all, I was in school listening to the radio only. But the last match, I was there when the match you played also, where he hit Nathan Lyon for 2 sixes. Nathan Lyon for 2 sixes to finish. So obviously, I was in school for many of the matches that Sachin played in Chennai too. But I can't forget it, being the cricketer that I am and so inspired by what he has done. Sachin has always had a great second innings at Chepauk. And there's only one test match in Chepauk that Sachin has missed. That was in 2004 due to his tennis elbow problems. So that was the match when Gillespie and Martin put that mega blade innings. Same test match. Correct, you're right. So, right. Can I ask you something, Ash? Yeah, because I was part of that last match that Sachin played in Chepauk in the stadium. And since you were there, something I always thought I should ask you in the sense. You know that in Chennai, we feel very strongly about Sachin connection with Chepauk and Chennai fans, saying like it's one place where I've always felt Sachin gets one love that I don't think maybe only Bombay would give him that kind of love. Right? It's like there is this perception at least, whether it's objectively true or not, right? Now, are you aware, is Sachin aware of something like this, or like does he know the Chennai is like literally treats him like in one pedestal that is so special? We don't give that to other cricketers. I think you need to watch out. You're talking, people are asking about MSD. So I think we should be very wary of saying that. Hey, that goes without saying, MSD, but of course. No, see what I remember most about Sachin is like the Superman of 90s and 2000s of Indian cricket. Okay, much beyond when Sourav Ganguly came and took over. Adhikaparna, the whole thing sort of changed, and then it moved on to MSD, and then so on and so forth. But Sachin was like the bowler and the batsman, and watching a test match at Chepauk was surreal, and Sachin knows at the back of his hand that he will make runs at Chepauk. And you asked whether he knows anything about that. He is so fond of Chepauk as a venue for him to bat. That is something that I know firsthand. Fortunately or unfortunately, because you're talking about Sachin, he didn't have enough runs to make in the second innings. And he didn't. Otherwise, 2008 he got that unbelievable knock against England where he chased down the 380 odd runs. He got 100 in the second innings. 2004 tennis elbow. 1999 Pakistan. 2001 again second innings and the famous where Harbhajan was the man of the series and Lakshman had a double 100 Calcutta. Yeah. And the series Sachin will go on to make 100 yet again in the second innings. 2001. Sorry, in the first innings he'll make 100 and we'll win the test match. I think that was second in the 2001. 2001 No, second innings is where Samir Diggy and Harbhajan will win the game. So it was first innings 100. Sorry. So 99, 98 Pakistan and Australia were 3 second innings 100s. And 93 first ever test match he'll again make 170 against England. 165 odd.
So Sachin and Chepak is a different love story altogether. I don't think That's- he's got that success even in Mumbai. That's very nice to know. In fact, even that the England century, he dedicated it to 2611 victims right after. It was a couple of days after the incident. Then I remember that. And you mean the 2008 series, la? Correct. He dedicated 2000. Hey, you're bringing a lot of memories. Huh? 2008, Chennai Super Kings will go to the final and lose the final of the IPL. Okay, Anna, that year we will qualify for the Champions League. Just as we are about to start the Champions League in India, this 2611 incident will happen and it will get called off. And after that only, I think Sachin got this 100 against England. Or after, after. Yeah, that. it was after that for sure because the Chennai. I remember I was so happy about. எனக்கு ஒரு பக்கம் பாம்பேக்கும் டெடிகேட் ஆச்சு, இன்னொரு பக்கம் சென்னையிலேயும் நடந்துச்சுன்னு ஒரு அல்ப சந்தோஷம் நமக்கு சென்னை. So yeah, that's Actually, definitely. Chennai is a very, very good hunting ground, especially when we are playing Australia. Okay, I don't think எனக்கு தெரிஞ்ச 1993 நான் டெஸ்ட் மேட்ச் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் at Chepauk. Not one game because some Hindi fans are there. I'm saying एक मैच भी नहीं हारा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट. So तूने जैसे कहा मेरा हिंदी इतना खराब भी नहीं है. So okay, what all of you should know here is SA himself is a cricketer, studied at Vidya Mandir, and if you saw that Amazon thing where he's done that small skit, he On you. takes his kit bag and goes in the kinetic onda. In the kinetic onda avudhu. ஆமா. So that is something I really liked, and I think a lot of cricketers on the time la. Ash, in fact, in that Amazon show, I have a joke where I refer to myself as your brother. And a lot of people actually believe that thing and they keep asking me to date. நீங்க நிஜமாவே அஸ்வின் பிரதர் தானே பாக்கிறதுக்கு அவர் மாதிரி another mother னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு மாதிரி distant relative தான், ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இல்ல இன்னொரு I have seen another comedy. நான் குடுக்குற 750 ரூபாய்க்கு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் வந்து ஸ்டாண்ட் அப் காமெடி. அதுதான் அப்படி ஜோக்கா சொன்னதுக்கு ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் பிரதரா நீங்க அப்படின்றாரு. சும்மா ஒரு ஜோக். But Parag, I mean, not a lot of people might know there is some credit that needs to go to you. In a generation where we are talking about all these things that is mixed. You studied in Vidya Mandir. I was in PSBB. The culture and surrounding theme around it is not very different. So அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது for cricket, ஒரு movies, ஒரு education, alongside that, a different thing that you brought into the genre was stand-up comedy. So that is something it is very difficult against the social evil. When I was playing cricket itself, like my biggest motivation, again coming back to Sachin Tendulkar photo, I used to have it all over my room. ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டார்ல பிக்சர் வந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி ஒட்டி வச்சு எங்க தாத்தா என்ன சொல்லுவாருன்னா, டேய் பைத்தியமாடா நீ சச்சினாடா வந்து உனக்கு சோறு போடுவான் அப்படின்னு. சோ நல்ல ஞாபகம் இருக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஜெனரேஷன்ல வந்துட்டு to think of even stand up comedy to make a career is unbelievable. So how was your journey? How difficult was it? Hey, to be honest, it's not that dramatic. And you knew what you were good at an early age. People around you could point you towards that, so it made life easy for you. Whereas it took some of us a lot more time to understand. Hey, எங்களுக்கு என்ன வருதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு you need to fail at a lot of things, right? To finally understand, okay, correct. This is what I can do. Let me now focus cricket on கண்டிப்பா. So already as you mentioned it 3 times that I am a cricketer and I have my friends spitting in either the chat or in WhatsApp live. இவனை போய் intention அதுதான். Ladies and gentlemen, I have nothing to do with cricket except of having the privilege of having played with Ashwin right throughout school. அவ்வளவுதான். I am not a cricketer. சும்மா. Now I want to understand something from you. So much you know about Chepauk and Sachin Tendulkar. Okay, I want to know something. That game where CSK won against Mumbai Indians in 2010. I'm sure you must have been to that game. Yeah. How much did Sachin score in that game? Trivia one. Ashwin, I'll give you 10 runs buffer, 10-12 runs. If I myself not very sure, I think he'll make a 50 or a 40 odd. So I wanted to test your challenge of Sachin at Chepauk. Stats, trivia and all. It's only you. I just remember that my memory in that time when IPL came was seeing Chennai crowd fully supporting Chennai in any time anything happens. But the minute Sachin comes, it will be louder than that. Correct. To me, it was very hard to understand how we can bifurcate like that. And No. You'll be so surprised. Now only it's the whole aura when at Chepauk CSK is turning up. CSK is getting the arousing reception, and obviously over the last 10-12 years the thing is built up. But initially, I remember early days of till about 2011-12 when CSK had won, then the thing had started going. But 2008-9 la, Chennai, Chennai is that's a great quality to have. Yeah. Most sportive crowd nu solliye, they'll only back the other guys. Hey, ஏண்டா why அப்படினு கேட்கணும்னு தோணும்.
ஒய்டா ஒய் நான் போய் கேட்கணும்னு தோணும். ஆனா கேட்டா நம்மள ஏதாவது அசிங்கமா சொல்றாங்க, அப்படியே குவைட்டா உட்காந்து வேண்டியது இல்ல. மோஸ்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, சென்னை இஸ் ஸ்போர்ட்டிங் கிரவுட்னு சொல்றதுக்கு சச்சின் டெண்டுல்கர் மேன், யூ வாண்ட் பிலீவ், 98, 99 பாகிஸ்தான் அண்ட் ஆஸ்திரேலியா கேம்ஸ், வெரி ஃபேமஸ் கேம்ஸ். பாகிஸ்தானோட வி லூஸ் த கேம். இன்ஃபேக்ட் சடகோபன் ரமேஷோட டெபியூ கேம். அப்படியே சும்மா லேசி கிளான்ஸ்லாம் ஆடுவாரு. அன்பிலீவபிள். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லாஸ்ட். தமிழ்நாட்டுல இருந்து ஒருத்தர் கலக்குறாரு அந்த மாதிரி. சோ இன்ஃபேக்ட் அந்த கேம்ல சச்சின் டெண்டுல்கர் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல ராகுல் டிராவிட் அவுட் ஆயிட்டு போயின்னு இருப்பாரு. பாவம் பால் ஆஃப் ஹிஸ் லைஃப் கிடைச்சது வசீம் அக்ரம் கிட்ட இருந்து. சச்சின் will walk into bat, entire crowd will erupt. அப்படியே என்ன பண்ணுவேன், திருப்பி 4th டே வந்து சேம் சண்டே இல்ல 4th டே, சோ 3rd or 4th டே சாட்டர்டே சண்டேல விழுந்துரும். Thursday தான் மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஐ வெண்ட் both games, unbelievable நாக்கியா. ஐயோ அதுக்கப்புறமா crowd மொத்தமா ஏறி நின்னு பாகிஸ்தான் ஏதோ ஸ்டாண்டிங் ஓவேஷன் வாங்குவாங்க. They'll run around the ground and we'll clap, man. You can't see that anywhere else. That's pretty much the match. Yeah, that's pretty much the match where Chennai got the christened with the name of knowledgeable cricket. The most knowledgeable cricket. That's amazing. The most put. In fact, Wasim Akram I know you. ஒரு கப் இருந்தா ஆளுக்கு தனியா கொடுத்திருப்பாரு கிரவுண்ட்ல. But since we're talking so much about Sachin and Chennai, from a cricket point of view, do you think something about Chennai's conditions plays right into the hands of Sachin's strengths? Is something that you want to expand on? அப்பா சென்னையில அடிக்கிற வெயிலுக்கு என்னப்பா சம்திங் டு சச்சின்ஸ் ஃபேவர்? சச்சின்ஸ் ஃபேவர்ல சம்திங் ஆப்போசிட் டு தி அதர் டீம்ஸ் ஃபேவர் தான். சரி, அதனாலதான் ஐ திங்க் தி ஒன்லி டீம் தட் ரியலி டிட் வெல் ஹியர் இஸ் பாகிஸ்தான். அண்ட் whenever teams, if you see England, Australia, I don't think many teams have come to Chennai and won the game because it's incredible humidity. You don't get that sort of humidity. Bombay, so there could be a reason. Sachin Tendulkar, Mumbai la it's very humid. He plays all his life in Mumbai and he came here in Chennai and also it's pretty very humid and pitches very similar. Red soil wickets, saying you red soil pitches, that is a little more technical. Cricket fans ku puriyum, but similar wickets in a lot of ways. But இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்ட் என்னன்னா, ஐ திங்க் ஐம் நாட் ஷூர் ஆஃப் தி இயர், ஒரு கேம் வந்து வேர் கபில் அண்ட் சச்சின் were playing against each other in a zone game நினைக்கிறேன். சச்சின் will again make 100 at Chepauk, man. நான் பார்த்த போல சச்சின் ரன் தான் சேப்பாக். உன்னோட ஓல்டஸ்ட் மெமரி ஆஃப் சச்சின் என்ன? ஓல்டஸ்ட் கிரேட் மெமரி. ஓல்டஸ்ட்னா as in ஓல்டஸ்ட்னா earliest, your earliest memory, which will be his oldest. My earliest memory, I would say immediately, top of my head, Markwa getting him stumped in 96 World Cup. Wide out வான்கடே ஸ்டேடியம்ல. அதானே அல்ப மாதிரி வைடா போடு. அதுக்கு முன்னாடி பால் ஏன் ஹேரி would walk up to him and tell him, hey, he's coming down the track. Like I remember that much. Markwa வந்து போட்டு வந்து சொல்லு கரெக்ட்டா. எனக்கு ஒரு மாதிரி சந்தோஷப்படுறதா அழுவறதா தெரியல. 96 வேர்ல்ட் கப்லாம் சச்சின் ஆடின பேட்டிங்ல, ஓ மை காட், அன்பிலீவபிள். சான்ஸே கிடையாது. He inspired an entire generation. சான்ஸே. And with that no sticker bat, அதுக்கப்புறம் right after the 96 World Cup he got into MRF contract. In fact ஊர் முழுக்க பைத்தியம் மாதிரி சொல்லி இருப்பேன், ஏய் MRF தெரியுமா, எங்க ஊர் கம்பெனி தான், MRF தான் உனக்கு சச்சினுக்கு வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பைத்தியம் மாதிரி என் பேட்ல இருக்கிற ஸ்டிக்கர்ல MRF ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு. Hey, so what do you think of Sachin as that's another thing I want to ask you. The minute you told me let's talk about Sachin, I want to ask you, what do you think of him as a spinner? Hey, மறந்தே போயிட்டேன் பாரு, ஸ்பின்னரா. சச்சின் டெண்டுல்கர் பெஸ்ட் மெமரி வந்து மோயின் கானோட விக்கெட் கூகுளி போல்டு பாகிஸ்தான்ல. உனக்கு நீ இந்த கேம் பாக்கலன்னு சொன்னதுனால 99 பாகிஸ்தான் கேம் ரவுண்ட் தி லெக்ஸ் போல்டு யூசுப் யோனா. அப்பெல்லாம் ஷேன் வான் மட்டும் தான் ரவுண்ட் தி லெக்ஸ் போல்டு எடுத்து பாத்திருக்கேன். சச்சின் டெண்டுல்கர் தான் அதுக்கப்புறமா. சச்சின் வித் த பால் வாஸ் அன்பிலீவபிள். ஐ திங்க் ஹி மஸ்ட் ஹவ் காட் நியர்லி 150 விக்கெட்ஸ் இன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் நினைக்கிறேன். ஹீஸ் காட் அ கப்புள் ஆஃப் ஃபைவர்ஸ் இன் ஒன் டே. அவரை பார்த்து தான் இன்ஃபேக்ட் வந்து லெக் ஸ்பின் போடலாம், ஆஃப் ஸ்பின் போடலாம் நான் ட்ரை பண்ணேன். முதல்ல மீடியம் பேசர் தானே போட்டிருந்தேன். In fact, Sachin's knowledge about the game is incredible as a bowler also. He'll read the game 10 steps ahead of everybody else. Right. So Sachin actually is probably the first memory I have of any Indian who I can quickly think of who could do both ways into spinning. Ipo it's become you guys have mastered it, normalized it. I can't even tell நீங்க போடும்போது என்ன பக்கம் போகுதுன்னு. Whereas Sachin off spin sometimes சில ஸ்பெல்ல வரும், leg spin வரும். So on the aspect I was like, oh, ஒரே ஆள் ரெண்டும் போட முடியுது. He came to MRF Pace Foundation to bowl fast bowling, தெரியும்ல, years ago. Oh. ஆமா, he wanted to be a fast bowler தானே. In fact, சச்சின் தான் மெயின் bowler ஒரு டைம்ல, ஸ்பின்னர் அனில் பாய் அப்புறமா. அனில் பாய் போடுவாரு, அப்புறம் அந்த பக்கம் சச்சின் தான். We never played with 5 bowlers. 5 bowlersலாம் ऐसे speak in Hindi, at least I gave it a shot. थोड़ा हिंदी में बात कर ले यार, बहुत फैंस है तेरे पास. मैं क्या बात करना चाहिए बोलिए. थोड़ा बात करके फिर चपाती सॉन्ग से खत्म करेंगे अब. नहीं यार, गाना गाने के लिए अभी जगह नहीं है. जगह नहीं है, गाना गाने के लिए सिर्फ वॉइस चाहिए, जगह थोड़ी चाहिए. जगह मतलब माइंड में जगह नहीं है. ओ माइंड में जगह नहीं है. ठीक है.
எப்படி பிடிச்ச பாத்தீங்களா? சரி, சொல்லுப்பா. I have a very important doubt. There are a lot of messages going, but Priyanka and Vasisht காணோம் இதுல. எப்பா அது தட்ஸ் நாட் பிரியங்காப்பா, அது பேரையே மறந்துட்டேன். வசிஷ்டும் வேற யாரும். வசிஷ்ட் கரெக்ட், பிரியங்கா and ஆமா. வசிஷ்ட் தான். பிரியங்கா அதை விட எதிரி ஷோ நம்ம ஒருத்தரை பிடிக்கிறதுனால பேர்லாம் ஓ மறந்து போச்சு. ஆமா ஆமா கரெக்ட். 10 1 11 11 12 தானே. And one wish from you for Sachin Tendulkar, from whatever you'd like to say before we sign off. Man, more than a wish, if anything, when the minute you told me let's talk about Sachin, if there's anything that I remember that today I have changed my view on now. Early days when we were all kids, I guess it was Lara, Sachin, Mark, or choose one batsman and then compare them and do and all these things. But in hindsight, when I look back at it, I realized Mark Arnold, as much as I was a fan, today my respect for him would probably stop at a level because he was playing in a legendary team. But then when you look back today, when you look at sports and the kind of discourse that we get in sports, and I look back at Sachin and what he had to carry, I felt I've appreciated Sachin way more, much later in life than what I actually did when I was following. So that's something, revisionism has happened here. And yeah, man, I mean, Sachin is what can we say? We can just say thank you, and we can just say we should be eternally grateful to a man like him who's pursued excellence with the utmost discipline and humility. That's just great inspiration for all of us. 5 on 5, 5 more question. பின்னிட்ட போ. Sorry, before I finish with my tribute, it's actually Deepika and Vasisht. Priyanka, sorry, my bad guys, my bad. Okay, so my tribute goes from the days of Sachin. எங்க அப்பா எழுப்பி விட்டார் அந்த ஷார்ஜா கேமுக்கு. He woke me up saying, "Hey, parra, something fabulous is happening." அப்ப Tony Greig will say, "This young man is going for the target. He's going for the target. Can you believe it?" Those are the days. Then I wake up and see it's like basically sandstorm. I'm hit by shock storm, and then Sachin takes us to final, and it's the same. So for me, seeing Sachin moments and watching cricket only for Sachin Tendulkar and having a lot of butterflies seeing him bat, to actually playing with him and sharing some of the most historic cricket moments, all I can say is thank you, Sachin, and may God bless you with many years of being this icon that you have been for cricket. And that's all I can say. And with that, guys, we come to an end in what is today a very memorable Reminisce with Ash. Thank you, SA, for joining with me. It was wonderful. And can you finish with your gibberish? Hey, मेरा हिंदी तो gibberish है भाई. धन्यवाद ऐश. आपका सीरीज रेमिनिस विद ऐश को मैंने बहुत गुड लक विश करता है, और आप बहुत ज्यादा एपिसोड करने के लिए मेरा पूरा पसंद. तमिल में करना है, हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, या सब में करना है, कैसे करना है? मेरा हिंदी बेटर है या तेरा हिंदी बेटर है, ये बाद में बात करेंगे. एक और दिन हम इंस्टा लाइव जाएंगे और बिल्कुल एक कॉमेडी शो करेंगे. और आज थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू एवरीबॉडी. Thank you, buddy. हैड फन. See you soon. Have a good one. Bye.